Kollywood, the idealism, the fandom, the reach, the commercialism, the power. Kollywood is the pride of every Tamilian. Cinema is a potent force in shaping societal attitudes. We are a culture, we love our movies. It is inevitably embedded in our daily lives. That is how we worship icons. குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாமே விலாசம் முகவரி அட்ரஸ் எல்லாமே தலைவர் ரஜினி. But are we really proud to represent ourselves to the world through our cinema? We are a state of a myriad different people and as many skin tones. Why does our cinema industry only represent a monotone of our skin tones, especially when it comes to one particular gender? In the Tamil industry, one of the most prevalent, yet ironically the least observed problematic trend is colorism. ஏமாப்ல ஒரு போட்டோ கூட என்னை விட்டு எடுக்க மாட்டேங்கிறேன் மாப்ள. இல்லடா நீ என் பக்கத்துல நின்னா நான் கொஞ்சம் பிரைட்டா தெரியுவேன்ல. இது அங்கவை, இது சங்கவை. ரொம்ப பொங்க வச்சிட்டிங்க போல இருக்கு. அடி வெள்ளக்கார வேலாயி அடி வெள்ளாவி வச்சு தவளத்தாய்களா உன்னை நேருக்கு காட்டாம வளர்த்தாய்களா பால் போலே 16 ஒரு girlfriend வேணும். What I would say racism, you call it colorism, but for me it is racism. And it's interlaced with all sorts of other types of discrimination like caste-based discrimination and so much more. I always thought, Shalini mari irukano, Ajit mari irukano, Vijay mari irukano, Trisha mari irukano, Nayanthara mari irukano. This is what I always kept in my mind. So when I did not look like them, when my hair did not look like that, when my face did not look like that, when my color did not look like that, I always thought, okay, I am a freak, I am not supposed to look like this. டார்க் ஸ்கின்டு பீப்புள்னால் வந்துட்டு அவங்க தே ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல் ஆர் தே ஆர் நாட் ப்ளசன்ட் அப்படிங்கிறதும் ஃபேராக இருக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு ஒரு அழகுக்கு வந்துட்டு அழகுக்கு அறிகுறியாக இருக்கிறது வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபேராக இருக்கிறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்குது. எப்படின்னா கருப்பாக இருந்தால் அக்லின்ற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இதுக்கு ஜஸ்ட் அ டாமினேஷன் ஆஃப் மெலனின், தட்ஸ் இட். DISB is dark is beautiful. The Dark is Beautiful campaign is one of our signature campaign. This addresses the toxic belief that a person's worth is measured by the color of their skin. For example, goddess Lakshmi. ஸோ நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ யாராவது எதனா சொல்கிறாங்கன்னா, அப்பா அந்த பொண்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்காப்பா அப்படின்னா, லைக் த எவ்ரி ஃபீமேல் தே கேன் ஒன்லி ரிலேட் டு அ மகாலட்சுமி and they can only relate it to a fair skin. We are taking really long to accept that we are the dark brown people, and our industry at least should not be doing this weird thing called discrimination based on skin tone, because 70% of my country looks like me. I know the color of the elephant. It is black. But when I have to see Ganesha, I don't want to see him black. I want to see him pink. Now imagine a pink elephant. இந்த ஐகான் வந்து நமக்குள்ள மனசுல ஊறிடுது. இப்படிதான் கணேச விநாயகர் இருப்பார். ஒரு அழகா இருக்குன்னா அப்படியே அழகா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு வெள்ளையா இருக்கு ஒரு பெண்ணு ஒரு கலையா இருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அழகா இருக்கு அப்படின்னா லக்ஷ்மிகரமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே வந்து ஒரு கருத்த பெண் அழகா இருந்தாலும் வந்து ஒரு காளியோட வடுமையும் ஒரு மாதிரி அது மாதிரி ஒரு ஏரியாக்குள்ள தான் போறாங்க. I think colorism has numerous definitions, but to me it is the prejudice against those with darker skin tones or melanin rich skin. Colorism is ubiquitous and it occurs a lot of the time within the same ethnic group. டஸ்கியாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம சொசைட்டி வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணாது. எத்தனை பேர் இன்னும் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோட இருக்காங்க, எத்தனை பேர் இன்னும் நான் கருப்பாக இருக்கேன்னு சொல்லி அடறாங்க, கருப்பாக இருக்கேன்னு கிண்டல் பண்ணுறாங்க. Sometimes even suicidal, depressed,
because they were told they were not good enough. ஸோ ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு ஃபேராக இருந்தால் தான் அழகு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டு இருக்குது. They all have like some kind of comparison. Skin color and the shade of color that we have, it's often associated with wealth, education, beauty, desirability. எத்தனையோ பேர் இருக்கு கருப்பா இருக்கிறவங்களுக்கு, கருவாயான் இருக்கு, கருப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Even when I was in first grade, second grade, I've been hearing the same stuff till I was like in 12th grade. Blackie. We started believing that people who have dark skin must be villains, must be bad guys. You know? Let us see how colorism must have seeped into our cinema. It could be of many reasons. One is that we have a colonial history which had fair-skinned people ruling the country for almost 400 years. Maybe the colonial rule is what, brought it. Possibly the, colonial rule had a lot to contribute in terms of bringing and reinforcing the issue. So the language of cinema, let us say that it grows up in the West. The primary actors and characters there who were acting in this film, they were largely white people. And these are the kind of people who taught us cinema. And therefore we felt that as part of the language of cinema, we need to have people with brighter skin tones in order to tell a proper story. I always tell people we've moved on, but we still hold on to the colonial mindset. தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a very hot state actually. பேக்ரவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜென்ரேஷன்ஸ்லேருந்தே வந்துட்டு அந்த டஸ்கியாக இருக்கிறதுங்கிறது has been a part. Also, the fact that media keeps reinforcing this colonial mindset makes me often call them as the newer colonialists, the colonialists of today. We have to blame our attitude. We have to blame our mentality. We are a land of so many different shades of skin and different types of features, and and we are supposed to celebrate that. But the black and white film did not allow that to film black skin on the screen. So all they were looking for fair, dark, white-skinned actors because of the panchromatic film. Audiences rather preferring the white-skinned people on the screen as a nature of marking the heroic position, the iconic position. And then comes color. Now, color is a little better than black and white when it responds to the black skin tone. And once that happened, there's a revolution, because that's precisely the time when Rajinikanth is coming. The fact that he was very dark did not matter, because color cinema tolerated black skin. It will be hard to light the contrast situation. For example, the fair and dark next to each other, it will be like challenging. I don't think the fair alone it's easy, dark alone is also it's easy. It's just when it is in the combination, now we have a lot of tools to light. Since then, we have seen a number of dark-skinned actors dominating our screens. But there is a catch. ஆண்களுக்கு சட்டத்திட்டங்கள் வேற, பெண்களுக்கு சட்டத்திட்டங்கள் வேற. தமிழ்லேருந்து ஹீரோயின்ஸாக பிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஞாபகமே வரல யாரும். டஸ்கியாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் வந்துட்டு எத்தனை பேரை நம்மளால் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்க்க முடியுது. விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். மேபி லைக் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் பார்க்கலாம். பட் நீங்கள் என்னென்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் when they were acting, okay, she was dusky and people accepted. But ஒரு 3-4 படத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா she started becoming more fair. From black and white to color, I think the attitude of the people never changed. When it comes to heroine, okay, டஸ்கியாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம சொசைட்டி வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள accept பண்ணாது. South Indian film industry is one of the most organized film industry, I would say, but I was actually shocked. Their heroes would be dark, but their heroines would be so fair and so North Indian. So a lot of people told me, why don't you try your luck in the South? And I said, but South only takes fair women. Even though our screens now only show us fair-skinned women, the trend was very different in the past. Radhika of the 70s and the 80s. K.R. Vijaya madam இருந்தாங்க. Sarita was ruling in 1980s. She's not very fair. She is dusky. The actresses of the 70s and the 80s in both Hindi and Tamil cinema demanded certain roles. They worked only if there was something important to their character. You see, they were not there on the screen simply to dance and be seductive to the male in the film. They proved they are very good actors.
டஸ்கியாக இருந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை அப்ளை பண்ணது யாருன்னா பாலு மகேந்திரா சார். நோ மேக்கப், அப்சல்யூட்லி நத்திங். நம்முடைய திராவிட இந்த நிறம் அது திரையில் அற்புதமாக வரும். பாலு மகேந்திரா சார் வந்துட்டு அர்ச்சனா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட்ரஸை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தார். திஸ் இஸ் வாட் தங்கர் பச்சான் டிட் வித் அழகி, பிரிங்கிங் நந்திதா தாஸ் இன்சைட் த ஃபிலிம். ஸோ நந்திதா தாஸை அழகின்னு படம் போட்டுட்டு நிறைய பேர் கேட்டாங்க, என்ன அழகி சொல்கிறீங்க, பொண்ணு ரொம்ப டார்க்காக இருக்காளேன்னு. நான் கேட்டாங்க ஒரு டைமில், தமிழ் சினிமாவில் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் அவர் சொன்னார் அழகா அது அழகா அவள் கருப்பாக இருக்கிறனா தான் அழகாக இருக்கா. Now what happens is that changes by the new millennium. It changes where the woman is seen simply as an object. So you really know that this is all the directors want. They don't want to make films with women as being important. அப்போ அந்த பெண்களுக்கு வந்து இவ்வளோ கம்மியான டைம் கொடுக்க போகிறோம், 20 நிமிஷம் கொடுக்க போகிறோம். அந்த 20 நிமிஷத்தில் வந்து நல்லா கிளிகிளிப்பாக இருக்கணும்னு இருக்காது. Media is supposed to represent what is real, but also what is aspirational. But what has happened is when representation goes off, you are presenting only a certain type of looks on the screen. Whenever I go and approach any model, there are like two major things which they say. ஒன்று வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெள்ளையாக காமிங்க, ஃபேராக காமிங்க அப்படின்ட்டு. இன்னொன்று வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒல்லியாக காமிங்க. We are at a stage where we can no longer call colorism a superficial issue because it is affecting the self-esteem and self-image and mental health of countless number of individuals. Colorism has such a deep impact on the emotional well-being of a person, someone's self-esteem, the way, as I was mentioning earlier, the way that they perceive others, the way that they treat others, the way that they perceive themselves and treat themselves. I've had parents say how their child, young daughter, after watching a commercial, whitening commercial, goes and keeps washing her face with soap, believing, that what the ad is showing is true and she can actually become lighter. This isn't true at all. Desirability and skin color do not interlock. It's a very sensitive issue. Very often the discrimination starts from the time a child is born. ஸோ இது லைக் முக்கியமான இன்ஃப்ளூயன்ஸே மீடியான்னு தான் நினைக்கிறேன். Media is a tool, right? Media is a powerful tool. Media can either be a change agent or it could be an agent that reinforces these biases. So if media wants to turn it around, they can, because the impact of media is so huge. There was this time when I was told, you don't look like a heroine. And it hit me very hard. Yes, I would be sad on days when I would not crack an audition because I'm dark skinned. Tamil cinema பார்க்கும்போது okay, நம்மள மாதிரியே யாராவது பார்க்கலாம், இல்ல எங்க அம்மா மாதிரி யாராவது பார்க்கலாம், என் தம்பி மாதிரி யாராவது பார்க்கலாம். But I will watch a Tamil cinema and the girl playing a Tamil girl will be an actual white Caucasian girl with brown foundation when they're actually just white. It is a white person doing brown face. Brown face means that even when we could give opportunities to dark-skinned actors for a role, we prefer to take light-skinned actors and put on dark makeup for them. இப்போ வந்து ரொம்ப ரூரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபேர் ஸ்கின் கேர்ளை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு டேன் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வரேன். We've seen many examples like this, such as Amy Jackson, who came into this film industry around 10 years ago or so. She did this movie called Madrasi Pattanam, where she did play a British girl. But after that, South Indian filmmakers just went, ooh, we like her. Let's put her in some makeup and jewelry and tell everyone that she is Tamil. But she's not Tamil. நம்ம இந்த லெவலில் இருக்கும் பொழுது, லைக் நம்மளோட மீடியா, நம்மளோட சினிமா இந்த லெவலில் இருக்கும் பொழுது, வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இஸ் ரியலி டேக்கிங் இட் ஃபார்வர்ட். Like Charitra Chandran, like Maitreyi Ramakrishnan, like Simone Ashley being at the forefront. I think if I saw that representation growing up, I wouldn't have wanted to look so much like other people in terms of skin tone. Bridgerton is an example of dark-skinned Tamil origin actresses being cast as leads in Hollywood. And one of the lead actresses, Charitra Chandran, said when she was asked about, being in South Asian film industry, she said, I suspect I'm too dark and don't have enough connections to be offered anything in India's film industry. So I can pretty much say that there's a huge difference how people treat me as an actress in an international production floor and in India.
It's a very big difference. I don't feel the weight of my skin tone when I work internationally at all. But in India, it's not like that. It's like, I'm very disheartened. I wish things were different here. I wish things would change. In a way, Hollywood is above Tamil cinema when it comes to representing people with different color skin tones. When I come to representation, movies la eppadi irukona, this is Marina Beach, enna sutti paarenga, ivanga ellarum da movies la irukanum. But this is not what I'm seeing in Tamil Nadu movies. The casting director told me, you know what, we've tested you for this role, but this role is something that we're looking for a fair skin actress. Obviously, you understand it's an upper class story, and it is not fitting your look, particularly your skin tone. We were talking about Ponniyin Selvan because Ponniyin Selvan is about the Chola dynasty, the Pandya dynasty also come in there. The actress, we have Trisha, we have Aishwarya Rai, very beautiful looking people. Now, I've been seeing all the Sun music songs and all. Every time I look at them and I'm like, wow, they're so beautiful. I am conditioned and I'm brought up looking at them and admiring them. But at one point when I was seeing this movie, I questioned like, why are they here? This is not how the Chola people look. This is not how the Pandya people look. They look like me. But where are people like me in the film? There are so many other films that have also promoted colorism in the past. A massive one that comes to mind is Shivaji with Rajinikanth. There's a whole very infamous sequence and Rajini tries to become fairer so that Shreya will fall in love with him because she asks him to be more fairer and more handsome. In the West, they spend so much money to just tan themselves and look like us, and look warm like us. I like the concept where we say Tamil Nadu vandare vaazha vekkum Tamil Nadu. Ama nama varavanga ellariyum vaazha vekrom. Ana vaalravanga inga irukravanga what we are doing for the people who are born here and brought up here. All Tamil Nadu industry is surrounded by people who came out from Kerala, Andhra Pradesh, also the Bollywood people. I mean, I don't have anything against them, but where is the Tamil Nadu people in the Tamil Nadu cinema? So you see, iconography in popular culture do not reflect the reality of the people. So beauty அப்படினாலே வந்து அந்த ஃபேர் அந்த வேர்டு கூட வந்து they are started attaching it. So we started seeing Ravi Verma's painting, and after a point we recognized or realized that he has used only a fair skin in his whole, like each and every painting or whatever it is he has done, the work, the art, it's all in terms of fair skin. நம்ம எல்லாருமே வந்து brown தான், but there is no god or goddesses, even though their origin may be black or blue or brown, but the way we see them in every photos or calendars or whatever it is, it's fair. Mr. Naresh Nil has reimagined Hindu gods and goddesses as dark-skinned in his photography series called Dark is Divine. Because as I said earlier, it is very important for my people or my colleagues or my family or my friends, whoever it is, in that skin tone, even they have to start feeling proud or take pride in their own skin. That was the main reason. It was a very beautiful idea. After we thought that it's a very beautiful idea, so we wanted to execute the idea and see the result. So self-portraits for me, it is like coming out of this இந்த ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு பெரிய ஒரு இந்த வலிகளாக இருக்கட்டும், கேள்விகளாக இருக்கட்டும், இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான ஒரு சிம்பிளான ஒரு வேவாக இருந்தது எனக்கு. ஸோ ஒரு தாமரை அழகாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த தாமரை அழகான விஷயத்தில் ஏன் நான் இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஒரு டார்க் ஸ்கின் விமன் இருக்க மாட்டேன்றாங்கிறதால ஐ ட்ரைட் கீப்பிங் அ டார்க் ஸ்கின் விமன் தேர். ஸோ சின்ஸ் ஐ எம் a really comfortable model for myself அப்படின்றதால இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் as a செல்ஃப் போர்ட்ரேட்ன்ற மாதிரி. தாமரையில் ஒரு கருப்பாக ஒரு பெண்ணு உட்காந்துருக்கான்னு சொல்லும் போது இன்னொரு கருப்பான ஒரு பெண்ணுக்கு புரியும் என்னாலையும் தாமரையில் உட்கார முடியும் அப்படின்னு, என்னையும் இவ்வளோ அழகாக நான் பார்த்து காமிச்சிக்க முடியும் அப்படின்றது. Mrs. Rohini Mani's self-portraits delve into psychological perceptions of colorism.
Several dark-skinned people, because of what they were exposed to, they don't allow themselves the permission to be the best that they can be. They tell themselves, I can't wear these colors. Oh, I'm not good enough. I can never be an actor. So you kind of deny yourself that opportunity in the first place. This is a Rajnikant film, or this is a Kamal Hassan film, or this is a Vijay film. More often than not, these superstars decide the rest of the cast. The producers simply have no speech in it. The director has very little choice in this. இப்போ ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கருக்கு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நான் இப்படி தான் பிலீவ் பண்ணுறேன், ஃபேராக இருக்கிற ஹீரோயின் தான் எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா நான் என் படத்தில் அப்படி தான் பண்ணுவேன். Yeah, I mean, India has to change this outlook about dark-skinned women in industry particularly. Imagine 70% of this country looks dark. And you don't portray those humans on your cinema. Who are you making these cinema for? The refusal of filmmakers to tell stories of women in this country is really pathetic. Directors have to bring that. They have to motivate, they have to encourage the actors, they have to change the mindset of the people. So that is the role of director, I personally believe here. And if audiences, if the producers think that it's only male-dominated films that are going to make money, they will make male-dominated films. It is left to the audience to say, come on, this is not correct. I think it's about time that in Tamil cinema we start enforcing and encouraging more studios, more production houses to cast people who are darker skinned because they are beautiful too. Skin colour does not determine your worth, your beauty, your education level, your status, your socio-economic status. It does not. ஒருத்தர் டார்க்காக இருக்காரு இல்லை ஒருத்தர் ஃபேராக இருக்கு, end of the day what matters, that is a human being and that's a fellow human being also has a lot of emotions. Then who is supposed to do all this? These directors, these actors, they have to give opportunities to others. அப்போ தான் எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு 5 வயசு 6 வயசு பொண்ணு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தோன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி இருக்கணும்னு அவள் நினச்சானா, what is she thinking first? The color, the hair. அதுதான் வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ வந்து என்ன மாதிரியோ நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஆளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மூலமாக தான் the students, the children who grow up, they learn, okay, I am normal, I belong here. It's very important, and at least in future generation, I guess it will be changed. I guess the true dark-skinned people will be acted as a princess in Tamil cinema, in Indian cinema. I'm just hoping for that day to come. It'll take a while. It'll take a while for Ganesha to become black.